Hello, 8th graders. Are you ready? This is again Practice Makes It Perfect class. And what makes it perfect? Practice. Practice always makes perfections. One thing is being born as a genius, but practicing is entirely different level. So we have to practice and we will make it almost to perfection. We're going to revise conditional sentences, which we have learned this week. And you're going to love it because you'll probably get it completely. And some of you may be for the first time in your life. So, my name is Tanja Radošević, and this is class number 12. So, guys, welcome to our English TV classroom. What's good and new? Again, we've got Adam and we've got Sam. That's old, really. But what they say is, also old. Let's check our homework first, which is what we will exactly do. That is exactly what we will do. So, if it rains, I will wear a raincoat. Okay, this really makes logic because it is what? First conditional. So it means that something that is possible, that is logical, there's a consequence, there's a cause. In if sentence, there's a condition. Fulfillment is in the main clause. U glavnoj rečenici je ispunjenje, a u if rečenici, u zavisnoj rečenici je uzrok, odnosno uslov. If we had took enough water, we wouldn't have been thirsty, but of course, nobody remembered that. And we hadn't took enough water, and we were really thirsty. We had been really thirsty that day. So it is something that's impossible to change now because it's in past, and it's long gone, it's history, and it was a mistake that cannot be corrected. 3. If the children were older, they would go to the party. But guess what? They're not older, so it is impossible. But we're talking about party that is going on right now. So we are talking about the situation that is impossible right now. So we use conditional number 2, which means we're older. In if sentence, we would say, if I were you, if you were older, if they were older. Past simple, to be exact. And then in main sentence, we will say will or would plus infinitive. Would go, might go, could go. Okay? Harry could fly to Helsinki if he had more money. Okay, so this is really, really similar to the previous one. Does he have more money? No. Does he want to fly to Helsinki? Yes. Can he fly? Of course he can, but he doesn't have enough money. So, if he had more money, or if I were you, which is impossible. So, it is impossible situation in present. Da ima više novca, leteo bi za Helsinki, ali evo, nema novca. Upravo, avion je možda poleteo. Ili upravo poleće. If Mark does the washing up, his mother will have more time for him. Ovo je nešto što je vrlo logično, uzročno, posledično. Ako on bude više prao, majka će imati više vremena za njega. Dakle, jedno uzrokuje drugo. Jer on kupuje majčino vreme time što on nešto pomaže, da ne mora ona sve da radi. Dakle, vrlo, vrlo logična situacija. Conditional number 1, type 1. What would you do? What would you do? Šta bi bilo kad bi bilo? If you saw a burglar. Šta bi uradio? Šta bi uradio da vidiš pljačkaša, provalnika, kako ti ulazi u stan ili izlazi iz svog stana?
Dakle, to je prilično nemoguća situacija, retko se dešava da sretnemo provalnike, baš u našem stanu. Tako da je ovo impossible situation in present, or possibly future. Would you, znači i past simple so, dakle, conditional number 2. Then we might have a glass of hot chocolate if you had bought some milk, but of course you hadn't bought any milk, and now or then we couldn't have a glass of hot chocolate. So if you were thinking, which you obviously weren't, and if you had bought some milk back then we would back then had a glass of hot chocolate, but you made it all impossible, and that's impossible situation in the past. I still haven't forgiven you for that. Okay? If I were you, znači ovo je jasno, čim kažemo if I were you, odmah to drugi kondicional, da sam na tvom mestu, a normalno da nikad ne mogu da budem na tvom mestu, ne mogu da se preselim u tvoje telo ili u tvoj um. I should keep the secret, ovo je klasično kada da vas prijatelji savjetuju da sam ja na tvom mestu, ja bih tako i tako, ali pošto nisam, to ne mora da znači pa baš previše. So if I were you, opet past simple with rečenici, opet mi to govori da je drugi kondicional, a drugi kondicional govori o situacijama koje su prilično neostvarive, a najčešće se odnose na sadašnje vreme. Na neke nemoguće uslove u sadašnjosti. Jer čim kažete da sam ja ti, da sam ja na tvojom mestu, da sam ja u tvojoj koži, da sam ja, što kažu, s tobom, da sam u tvojim cipelama, to je sve nemoguće. Ron would understand more if the teacher spoke clearly. Ok, ovo je jedan od ne tako nemogućih uslova, ali opet se radi o conditional sentence number 2. So would understand if the teacher spoke, što je past simple. Da nastavnik priča jasnije, Ron bi onda razumeo. Kad bi nastavnik pričao jasnije, Ron bi bolje razumeo ili više razumeo i tako dalje. Kad bi nastavnik pričao jasnije. Međutim, očigledno nastavnik nema naviku da priča jasnije, tako da je to malo mission impossible. If Doris had got up earlier, she wouldn't have been late for school. Pazite, she would not have been. Znači, što imamo would have been konstrukciju, koja je naravno treći kondicional, imamo i negaciju, would not have been. If Doris had got up earlier. Ili, možda je moglo i ovako, if Doris hadn't been late that morning, she would not have been late for school. Dakle, to su razne opcije, ali u svakom slučaju niti ona mogla da ustane, niti mogla da izbegne kašnjenje u školu. Dakle, situacija koju je nemoguće ispraviti iz ove perspektive, a u prošlosti. So, let's repeat. People, let's help me repeat this. So, there are 3 types of conditional sentences. There's so many more, but 3 most important ones. Type 1, here, type 2, and type 3. As we all explained, type 1 is condition that is possible to fulfill. If you stop yelling, I will listen to you. So it's possible, you can stop yelling. Condition in theory possible to fulfill. If I were you, I would do things differently. But of course you're not me, and you will never be me, so it's kind of doomed. And 3 is condition that is not possible to fulfill. It's too late. That example is typical for this. If Doris had got up earlier, which she hadn't, she wouldn't have been late for school, which actually she had been. So, not possible. It was in past, she was late, she was asleep, she couldn't be woken up. So, that's it. Form. You can switch if clause first and main clause second, or you can say main clause first and if clause second. So, for example, simple present in first type of conditionals, simple present, will future.
Ne mora da bude will, može da bude i nešto drugo. Shall, could, might, would. If you stop yelling, I will listen to you. If you stop yelling, I could listen to you. Dakle, nije neophodno da bude will, mada najčešće jeste. Type 2, simple past, would plus infinitive. If I were you, simple past. I would go home immediately. Would i go. Go je infinitive, osnovni oblik glagola, ili što kažu base, verb base, osnova glagola. Prva kolona, osnovni oblik glagola, infinitive. Past perfect, would have plus past participle. Dakle, had been, had gone. If you had bought sugar, we would have had sweet coffee. But of course you hadn't bought sugar and we had to drink coffee that we didn't like. Okay? But it's not possible to change that because it's in past. Okay, so if clause in the beginning. If I study, I will pass the exam. It's logical, it's normal, and it's possible situation. That is a condition that is possible, likely to be fulfilled. Znači, veoma je moguće da se ovo ostvari. Ako učim, položit ću ispit. If I studied, I would pass the exam. Kad bih učio, položio bih ispit. If I had studied, I would have passed the exam. Da sam učio, kao što nisam, položio bih ispit, kao što nisam. Znači, nemoguće je treći, tip 3, je nemogući uslov iz prošlosti. Ovo je isto, samo što if rečenica ide posle glavne rečenice. Znači, I will pass the exam if I study. Dakle, ovde se menja main clause i if clause. Ovo treba da stoji obrnuto. I will pass the exam if I study. I would pass the exam if I studied. I would have passed the exam if I had studied. To sam sve već objasnila, nema potrebe da se ponavljamo. Ali imamo examples. So, first conditional, ono što je moguće, ono što je realno da se ostvari, što je potpuno u redu, što se dešava skoro svaki dan. If it rains, I will not play outside. Ok, znači ako bude padala kiša, neću se igrati napolju. Korektno. Šta je uslov? Da pada kiša. I je li realno to da se ne igramo napolju ako pada kiša? Pa realno je. If je ovde na prvom mestu, pa onda ide glavna rečenica. If rečenica je zavisna. If it rains, kad bi stavila tačka, ne može da stoji sama ta rečenica, dakle ona je zavisna. Potrebna je ova druga nezavisna koja bi mogla da stoji sama. Znači kad biste rekli I will not play outside, ta rečenica može da bude početak i kraj cijele jedne rečenice. To je rečenica za sebe. Zato se zove nezavisna. Ne zavisi ni od koga. Može sama sa sobom da postoji, da stoji i da nosi sva značenja i da sve objašnjava što treba da objašnjava. Ali if it rains nije takva rečenica i zbog toga je ona zavisna rečenica. U engleskom se zovu if clauses. Zato što imaju rečicu if. Dakle, if može da bude na početku rečenice, a glavna rečenica iza zareza, ili ako je glavna prva, onda se ne stavlja zarez. If it rains, I will not play outside. Ili I will not play outside if it rains. Potpuno svejedno kako ćete da kažete. You will get fat soon if you eat so much. Vrlo logično. Uskoro ćeš se ugojiti ako toliko budeš jeo. Jer šta se dešava kad se mnogo jede? Pa gojimo se. If I leave this place soon, you should come with me. Dakle, if I leave this place soon, you should come with me. Dakle, ovdje nemamo will, ali značenje je isto. If I leave this place soon, you should come with me. Ako ja ovo mjesto napustim uskoro, trebalo bi sa mnom da kreneš. So, it refers to either present or future time. Možda se odnosi i na sadašnje i na buduće vreme. Second conditional. If I knew the answer, kao što ga ne znam, I would tell you. Ali ne mogu da ti kažem pošto nemam pojma odgovor.
Kad bih znao odgovor, ja bih ti ga rekao, ali pošto pojma nemam, ne mogu da ti kažem. If I were you, I would not leave tonight. Da sam na tvom mestu, ko što nisi nikad nećeš biti, I would not leave tonight. Ja ne bih baš odlazio noćas. Ok, to možda zvuči kao pretnja, ali opet se odnosi na sadašnje vreme. Da sam ja ti, da sam s tobom, da sam u tvojim cipelama, da sam na tvom mestu, ne bih ja baš to tako radio. If I were smarter. Mislim, ovo je prilično komplikovano, ne možete baš da postanete pametniji preko noći, ali evo da sam pametniji, I would be on holiday right now, trenutno bih bio na odmoru. Mislim da mnogi ljudi to sada misle, da sam pametniji, bio bih na odmoru, međutim izgleda nema gde da se pobegne na ovoj planeti. Tako da se ne radi više ni o pameti. So, second conditional, sometimes is basically about sentences that are impossible to happen, but it talks about present and it usually refers to present time. Third conditional refers to the past. If I had listened, which I hadn't, I would have not got lost, but I got lost because I hadn't listened to you. If he had gone to lunch, he would have met his boss. Također moglo bi ovdje da se obrne if rečenica sa glavnom, pa da kažemo he would have met his boss if he had gone to lunch. Dakle, tu onda ne treba zarez. Da je otišao na ručak, sreo bi šefa, ali nije otišao na ručak, a to sad više ne možemo da promenimo jer je to već bilo u prošlosti. I would have been on college now if I had not taken the gap year after high school. Ja bih sada bio na fakultetu da nisam uzeo godinu pauze nakon srednje škole. Da nisam pauzirao godinu dana nakon srednje škole, sada bih bio na koledžu, na fakultetu. Ali ja sam već pauzirao i ta odluka je već donesena i to se već desilo i sad nema nazad. Počeo je fakultet, a ja sam uzeo godinu pauze da se bavim nekim istraživanjima. Traženje sebe, zarađivanje, odluka, šta god. Okay, so just like I said last time, kao i na prošlom času, kao što sam vam rekla, bilo bi lepo da ovo uslikate da imate za sebe, jer ovdje su zapravo i prvi, drugi i treći kondicional i u odričnim oblicima i u izjavnim oblicima, sve moguće opcije. I plus još skraćene verzije. Dakle, if I study, I will pass the exam, ili skraćeno if I study, I'll pass the exam, to je prvi kondicional. Ali tu se može da se stavi u negaciju, znači može if rečenica se negira, može glavna da se negira. If I study, I will not, znači ovdje glavnu rečenicu stavljamo u negaciju. If I study, I will not fail the exam. Ili možemo da negiramo if rečenicu. If I do not study, I will fail the exam. Samo pratite logiku. Ako učim, položit ću. Ako ne učim, neću položiti. Ako ne položim, nisam učio. I tako dalje, i tako dalje. If I studied, I would pass the exam. Da sam učio, položio bih. Ok, treći kondicional. If I had studied, I would have passed. Da sam onda učio, položio bih. A drugi je kad bih učio, položio bih. Vrlo je slično. Povedite računa. Znači, drugi kondicional govori o stvarima koje su nemoguće i najviše se odnose na sadašnjost. Tipa if I were you, da sam na tvom mestu, da sam uradio nešto što je sad već nemoguće i slično. A treći kondicional također govori o nemogućim situacijama, ali u prošlosti. To baš ne možemo da ispravimo nikako. Ok. And now Sam says, Adam, should we practice now, man? So, of course, practice makes it perfect. Now, we're gonna practice type 1, only type 1. Then, we're gonna practice type 2, only type 2. Then, we're gonna practice type 3, only type 3. And then, we're gonna mix all types. Okay, so be ready.
It's gonna be really easy, step by step. If I study, I pass the exams. Ovo smo do sad ponovili bar 20 puta samo na ovom času. Dakle, ukoliko učim, položit ću ispit. Šta bi bilo ovdje najbolje da se odgovori? Naravno i sami znate, if I study, I will pass the exams. Tako je, prvi kondicional. Znamo da moramo da stavimo u prvi kondicional, kao što rekoh, ove prve vežbe se odnose samo na type 1. Šta treba da znate kod type 1? 1000 puta da ponovimo može biti malo, ali ćete vremenom da savladate. Prvi tip znači if rečenica present simple. Glavna rečenica will plus base. Osnova, infinitiv, osnovni oblik, prva kolona, ako je nepravilan, ili infinitiv glagola, ili osnova glagola, što oni kažu base. Main form, osnovni oblik glagola. Ok? Znači, if the sun, if rečenica, šta stavljamo? Present simple, shine. Sun, treće lice, shines. We walk into town, we will walk. Da vidimo da smo tačno rekli. Jesmo. If the sun shines, we will walk into town. If he, to have temperature, he, to see the doctor. Također, prvi kondicional. Ako ima temperaturu, otići će kod doktora. If he has, zašto has? Zato što je he, treće lice jednine, present simple od have i has. Kad je he, she i it u pitanju. So if he has temperature, he will see the doctor. Dalje. I to come, my friends. If my friends to come, I to be very happy. Ako moji prijatelji dođu, bit ću veoma srećan. Uvijek razmislite. Šta je pointer ove rečenice? Šta hoće neko da vam kaže rečenicom? Ukoliko moji prijatelji dođu, ukoliko, ja ću biti srećan. Dakle, if my friends come, present simple, množina, ne menja se ništa. Znači, if my friends come, I will be very happy. Ovo znate sve. Drugi deo ću vam samo pročitati jer sam apsolutno sigurna da vam je potpuno jasno što treba da radite. Dakle, opet je samo tip 1. If she earns a lot of money, she will fly to New York. Again, if we travel to London, we will visit the museums. Znači, u if rečenici present simple, u glavnoj rečenici will plus infinitive glavnog glagola. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks. Ako nosiš sandale na planinama, okliznućeš se na stene. To je vrlo logično da se desi. Uslov koji se lako ispunjava. To je uvek vezano za type 1 conditional. If Rita je she, forgets, zato sam naglasila da je she. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark. Znači to je uslovljeno jedno drugim. Let's go to type 2. If I meet Richard, I tell him about our new office. Sad, treba da se setite, kod type 2, if sentences imaju koje vreme? Past simple. A drugi deo rečenice, glavni deo, glavna nezavisna rečenica će biti would plus infinitive. Ne mora uvek would, ali najčešće jest. Znači, meet, past simple od meet je met. If I met Richard, I would tell him. Okay. If the steak, ovdje obratite pažnju da je not so hot, šta je past simple od glagola to be? Was ili were? Pošto je steak, it, odnosno jednina, bit će was, odnosno was not. Dalje, znate would i infinitive, pa kaže if the steak was not so hot, we would eat it. Međutim, steak je naravno bio isuviše topao, pa ga nismo jeli. What would you do if it rained? What would you do if it rained? Ovdje smo malo obrnuli, if rečenice dolaze na kraju, a glavna rečenica na početku, ili nema nikakve veze. Moglo bi da bude if it rained, what would you do, ali to onda ne bi bilo pravo pitanje. Dakle, pitanje moraju da počinju ako su WH pitanja sa tom rečicom what, where, when i tako dalje. Znači, what would you do, zato što je would i infinitive, a if
rečenica sadrži past continuous, rained. If Andrew prepared the meal, I would not come for dinner. Dakle, ne bih baš dolazila da znam da on pravi hranu. Dakle, if Andrew prepared the meal, I would not come. Ne bih baš dolazila. Drugi deo iste priče. Dakle, type 2, u glavnoj rečenici imate would plus infinitive, odnosno base, odnosno prvu kolonu glagola, a u if rečenici imate past simple. So, he would help me if he could. But, of course, he cannot. Pomogao bi mi da može. Naravno da ne može. This is unreal. My father not be angry, znači be opet stavljamo u šta? Wouldn't be angry, zato što je to glavna rečenica. Nemojte da pogrešite da kažete my father wasn't angry, zato što tek u if rečenici stavljate past simple. So my father wouldn't be angry with me if I came home early. Nobody's father would be angry if everybody came home early, but nobody does. Okay, we would not have a pet if we lived in a flat. So luckily, we don't live in a flat, so we can have a pet. So we wouldn't have a pet if we lived in a flat. Da živimo u stanu, ne bismo imali ljubimca, ali eto, srećom, to nije slučaj. If he could speak French, we would get the job in Paris. Znači, if he could speak French, što je naravno nemoguće. We would get the job in Paris. Type 3. If the weather, znači if rečenica ide past perfect, if the weather had been nice, i onda imamo naravno novo, they would have played, would have done, would have gone, would have been, would have i treća kolona. Would have i particip glagola. Would have, prošli particip. Would have done, would have gone, would have been, would have gotten, American English. Znači, treća kolona ili idi. Ovdje nije treća kolona, pošto je play pravilan glagol. Znači, da je vreme bilo bolje, mogli smo da igramo fudbal, ali vreme naravno nije bilo bolje i to je davno prošlo vreme i sad tu ne možemo da promenimo više ništa. Idemo dalje. If we had gone to a good restaurant, we would have had a better dinner. Ali naravno nismo otišli u dobar restoran i naravno da nismo imali dobru večeru. If John had learned more words, he would have written a good report. But of course, he doesn't know enough words. He hadn't learned them. Type 3 again. If the boys had taken the bus to school, they would have arrived. Znači, samo treba da obratite pažnju ako je if rečenica, onda ide past perfect. Ako je glavna rečenica, would have i treća kolona. Would have ili glagol sa ed. Would have ostaje uvek isto. I uvek je nerealna situacija iz prošlosti. If the teacher had explained the homework, but teacher hadn't explained the homework, I would have done it. Dakle, da je teacher objasnio, domaći objasnila, domaći zadatak, ja bih to uradio. Ali ne da nije objasnio, nego zaista nije. I ja onda imam problem s tim da to uradim. Nemoguće je, a prošlost je u pitanju. I ne mogu to da izmenim sad. If they had waited for another 10 minutes, they would have seen the pop star. But they missed the pop star because they couldn't wait for another 10 minutes, okay? Now, all types. If we meet at 9:30, we will have plenty of time. Zašto? Zato što već ovdje imate meet, znači present simple, i setite se da ako if rečenici present simple, ovdje će biti will have, pošto već imate have. Lisa would find the milk, would find, drugi kondicional, if she looked. Dalje, the zookeeper would have punished. Dakle, odmah znate da treći kondicional, samo treba da se setite šta ide u if rečenici. A ide if she had fed the animals. If you spoke louder, your classmates would understand you. Spoke je past simple. Dakle, u glavnoj rečenici ide would plus infinitive. Then would arrive safe if he drove slowly.
Zašto znamo koji je? Zato što je drove past simple. Dakle, znamo da je drugi kondicional. You would have had no trouble at school if you had done your homework. Ovdje nam je prilično pomoglo to što ovdje imamo ovaj had done, da nije tako teško da bismo mogli da znamo da li drugi ili treći kondicional, ali to nam je vrlo, vrlo važno da vidimo. Ovo je dakle isto jedna nemoguća situacija iz prošlosti. If you swim in this lake, you will shiver from cold. Trešćiš se od hladnoće ukoliko budeš plivao u ovom jezeru. Dakle, ovo je vrlo realna situacija. Ako uradiš A, desit će ti se B. Logično. The door will unlock if you press the green button. Will unlock future. Dakle, čim imamo will i infinitiv, normalno je da nam je tu if you press the button present simple zato što je to prvi kondicional. Again, if Mel had asked her teacher, he'd have answered her questions. So ovdje opet imamo he would have answered. Would have answered je skraćeno od would je d. Ok. I called the office if I was ili if I were you. Zamislite, ovdje su oba oblika prihvatljiva. If I were you je češći oblik ovdje, ali znamo da je I was inače pravilno. Međutim, ukoliko u kondicionalnim rečenicama kažete I were you, to je potpuno u redu, zato što je to toliko već nemoguće da ja budem ti, da možeš čak i da kažeš I were you. I po tome pamtite. Znači, toliko je nemoguće da čak možeš da kažeš i I were you. I would call the office if I were you, but I was never about to be you. If I go to Leipzig, I will visit the zoo. I'll visit the zoo. If it didn't rain, we would be in the garden. If you had worn a lighter jacket. Zašto sad had worn? Pa zato što imate ovdje would have seen. Znači treći kondicional, znači u istoj rečenici ide past perfect. Vrlo jasno. Adam, is there anything else? Sure. There's something called zero conditional. Zaista ću ovo vrlo kratko da objasnim. Prvo, nemamo više mnogo vremena. Drugo, zaista je važno da ovo znate. Zero conditional je nulti kondicional. Ima oblik simple present. I bukvalno govori najčešće o fizičkim zakonima. Znači, ako greješ vodu na 100 stepeni, ona ključa. Ako zagreješ led na preko 0 stepeni Celzijusa, topi se. If you heat the ice, simple present. Above 0 degrees, it melts, simple present. It is used when the result will always happen. Always, always, always. To su bukvalno zakoni fizike. Nešto što je neizbežno, što se sigurno dešava. Pratite situaciju. Primjeri. If people eat too much, they get fat. Znači, nema da li će ili neće. Hoće sigurno. If you touch a fire, you get burned. Da li će vatra da te opeče? Da, kakva god da ti je koža, opeći će te vatra. People die if they don't eat. Fizički zakon. Fiziološki zakon. Ako ne jedeš, umireš. You get water if you mix hydrogen and oxygen. H2O. To znate iz hemije. H2O je voda, je li tako? Hidrogen i oksigen. Kiseonik. Snakes bite if they are scared. Zmije ujedaju. Je li to suština? Da, istina je. Zmije ujedaju ako su uplašene. If babies are hungry, they cry. Zašto? Zato što je jedini način da privuku pažnju jer ne znaju drugačije komuniciraju. Da su gladne, jeste da plaču. Zero conditional. Present simple. E sad, exercises. Guys. Ovdje je vrlo bitno da ko želi uslika i ovdje su rješenja. Važno mi je da znate da se pomoć prijatelja nalazi ovdje zato što ovom piše koji kondicional je u pitanju. Znači, if we not work harder, we not pass the exam. Nemojte da varate, nemojte da gledate rješenja. Uslikajte, probajte da uradite. Ovaj domaći nije obavezan, ali će mnogo da vam znači. Znači, ako nam je rečeno da je prvi kondicional, pogledajte ovo. Dakle, bit će if we don't work harder, we will not pass the exam. Ok? Znači, pogledajte ovo, pogledajte sljedeće, imate rješenja, ali bilo bi dobro da provežbate sami, to je samo 6 rečenica, da vam bude jasno, jer sa ovih 6 rečenica mnogo će vam biti jasnije sve.
And homework finally. Take pictures, please, or stop whatever you're doing, freeze your screens, and rewrite them. Okay? Next one. And next one. It's very easy, guys, I promise. So, copy the exercises. Every time just think, what is the meaning of the sentence? Šta želi da kaže onaj ko je napravio te rečenice? Okay? So, goodbye from me and Maria. Take care of yourselves, wash your hands, stay healthy, listen to your parents, and stay tuned, guys.